Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por uniros a nosotros. Voy a a compartir la presentación. Bueno, pues como habéis leído por el anuncio de la presentación, el meetup de hoy, lo que vamos a presentar hoy es Oracle Backend Platform for Spring Boot. Es una plataforma que el objetivo que tiene es hacer los desarrollos con Spring Boot, las aplicaciones también móviles, más fáciles para los equipos de desarrollo, los equipos de datos y al fin y al cabo, pues para llegar a todos digamos, a los proyectos a ser lo más exitoso posible. Eh, Conmigo hoy está mi compañero Corrado. Yo soy Borja Gómez, trabajo en Oracle en el área de desarrollo de negocio y de arquitectura empresarial en Oracle en España. Corrado es evangelista de desarrollo a nivel mundial, aunque está basado en Italia. Y yo voy a hacer la primera introducción, pues Corrado va a haceros una deep dive en la plataforma, va también a hacer una pequeña demo, va a poner los recursos que hay disponibles para que tengáis para todo lo que necesitéis y bueno, estamos también monitorizando un poco las preguntas que podáis hacer. Si hay alguna pregunta que podamos hacer en vivo lo haremos y si no, pues lo dejaremos por escrito por el chat de YouTube. ¿Vale? Bueno, simplemente que sepáis que esto, una de las funcionalidades que vamos a presentar, o la funcionalidad está en preview, por lo tanto, simplemente que todavía es algo que estamos lanzando, ¿no? Lo primero de todo que nos gusta preguntar es si estáis utilizando Spring Boot en vuestros proyectos, si lo utilizáis a día de hoy, entendemos que sí, y si es así, ¿qué versión estáis utilizando? ¿Vale? Entonces, si queréis estar en el chat, podéis contestarlo, ¿vale? La agenda de hoy vamos a ver qué es una plataforma de backend, ¿vale? Backend como plataforma y cómo nos ayuda a los clientes. Ver la visión que intentamos también hacer nosotros uniendo el mundo de los contenedores con Kubernetes, con microservicios y con la base de datos, todo en una visión, digamos, completa, holística para intentar resolver problemas. Y luego, como decíamos, un deep dive en profundidad y también pues presentaros un hands-on lab que podéis hacer luego después si estáis interesados para conocer más la plataforma. ¿Qué es un backend platform? ¿Qué es una plataforma como servicio? Bueno, pues es uno de los patrones que está pues ahora mismo en boga, pero realmente muchas veces todavía no está, digamos, está a nivel teórico, pero muchas veces es complicado, ¿no? O complicado de encontrarlo en la realidad. ¿Qué nos permite un backend como servicio? Nos permite al desarrollador enfocarse principalmente en la lógica de negocio, ya sea en negocio o de frontend, ¿vale? En cualquiera, ya sea la versión de backend o la versión de front, sin preocuparse de todas las cosas que hay alrededor de estos desarrollos, como son los contenedores, como los clusters de Kubernetes, como los contenedores de base de datos o las bases de datos instaladas en cualquier servicio o on-premise, el network, la seguridad, el service recovery, ¿vale? Resiliencia también, la arquitectura, digamos, y también la arquitectura a nivel de despliegue, a nivel cloud, a nivel on-premise o a arquitecturas híbridas que cada vez pues están más en boga, ¿no? Al final, cloud dice que es lo que nos permite al desarrollador estar enfocado en aquello sin tener en aquello por lo que nos paga al final, ¿no? Un desarrollador al final, digamos, la productividad se mide en línea de código o funcionalidad liberada por unidad de tiempo, ¿no? Más que línea de código. ¿Cómo los desarrolladores muchas veces ven el backend as a service? Pues a veces es como que tú, bueno, pues primero haces una aplicación cliente, después tienes tu capa de staging, tus servidores, tienes tu autenticación, tus SDKs, tienes que manejar bases de datos, sistemas, monitorización, tendrá un montón de complicaciones que al final realmente no son tanto de desarrollador y bueno, al final nos hemos encontrado en este ciclo en el que un desarrollador más tiempo haciendo tareas que son digamos, de operaciones, a veces de mantenimiento, y a veces la gente de operaciones se acaba desarrollando ciertas cosas que no están en su día a día, ¿no? El Backend as a Service nos ofrece una interfaz, una CLI o un SDK en el que desarrollamos y con una línea de comando, con una funcionalidad en nuestro IDE de desarrollo, nos permite desplegar, conectar y monitorizar las aplicaciones de manera sencilla. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de un backend as a service el tema de la consistencia de datos?
Bueno, pues porque la realidad es que en las aplicaciones y las aplicaciones basadas en microservicios, pues muchas veces ofrecen muchas ventajas para desarrollar, pero tienen ciertos retos, ¿no? Ciertas complejidades, especialmente con la consistencia a nivel distribuida, ¿no? Hay veces pues tenemos que hacer reconciliación manual porque hay unos datos que son inconsistentes, ¿vale? Eso al final nos pide, nos exige tener mucho esfuerzo a la hora de comprobar digamos, la coherencia de los datos, comprobar que está todo bien, y eso nos exige además mucho coste de operaciones. Luego, otra aproximación o otra forma de hacerlo, lo que nos exige es que los desarrolladores hagan la gestión de la transaccionalidad en las aplicaciones, es decir, hagan verdaderas desarrollos muy costosos en tiempo, también en recursos muchas veces, pues para pues comprobar que cuando un dato se ha emitido, se ha leído correctamente, no se ha duplicado, no hemos perdido ninguna información, etcétera, ¿no? Eso al final toma mucho tiempo muy valioso del desarrollador y además pues tiende a que haya errores, ¿no? Al final eso incrementa, esos errores también incrementa mucho la complejidad de hacer las pruebas, ¿no? El testing. Y luego otra aproximación que hay, que es una de las más, digamos, que estamos viendo sobre todo, yo personalmente lo estamos viendo en varios clientes en el sector, no sé si vuestra experiencia también os lo dice, podéis ponerlo también en los comentarios, pues por ejemplo, entornos financieros o entornos altamente regulados, en el que pues dejarlo en manos del desarrollador o en una reconciliación manual no es una opción, y lo que nos exige es utilizar pues, otros programas, otros frameworks que nos lo permitan, ¿no? Especialmente lo vemos, como decimos, en el ámbito financiero, con aplicaciones de Java. Y el problema está en que muchas veces esto no hay una integración muy buena con el ecosistema de Kubernetes, ¿vale? Y luego también que en este caso nosotros alguna vez lo vemos, no está optimizado para hacer uso, digamos, de todas las capacidades de la base de datos Oracle o de otras bases de datos. Al final está pensado pues para ciertos repositorios quizás no avanzados, optimizados, que tienen, entonces pues muchas veces perdemos capacidades para proveer esta sincronización en tu face commit o demás aproximaciones que vamos a utilizar. ¿Vale? Esto ahora, porque estáis preguntando, y bueno, ¿y por qué hablamos de transacciones? ¿Por qué hablamos de esto? ¿No? ¿Y por qué hablamos también de un backend mobile? Porque estamos hablando, si hablábamos de Spring, ¿no? La realidad es que, bueno, muchas veces la lógica está dividida entre la parte de Spring y la parte, digamos, de la aplicación móvil. Hay veces que esas líneas están bastante difuminadas y hay veces, bueno, pues que los equipos de desarrollo son los mismos, ¿no? Y hay veces pues que los desarrolladores de mobile también ven a la parte del backend pues como algo con lo que hay que integrarse y que les lastra y que les hace ir más despacio de lo que les gustaría, ¿vale? Porque los desarrolladores de móviles pues quieren enfocarse solo en la parte de aplicación, desarrollar muy rápidamente, tener un documento y almacenarlo, enviar notificaciones, transacciones, ¿vale? No quieren preocuparse pues qué tipo de índice necesitan en una tabla, cuál es el rendimiento esperado, qué tipo de procesamiento o qué tipo de despliegue de Kubernetes hay detrás de esta aplicación, sino, oye, yo tengo una aplicación, la quiero desplegar cuanto antes y que la aplicación móvil funcione bien en el usuario porque al final es lo que estoy haciendo, ¿no? En el móvil del usuario. Es verdad que esto es lo que el desarrollador y lo que negocio muchas veces ve, digamos la parte del front, lo que está fuera del iceberg, pero lo que está abajo a la derecha pues es lo que, digamos, los vendors tenemos que proporcionar y también se nos pide, ¿no? Es decir, la parte de la base de datos, la autenticación, las analíticas, y todo este tipo de cosas. Y es algo que nosotros hemos incluido en este servicio que incluimos de Backend as a Service, que incluye tanto la parte de Spring como parte de Mobile Platform, ¿vale? Hablando ya de la parte de lo que vamos a presentar hoy, del backend for Spring Boot, que es la plataforma que vamos a presentar, sí que indicaros que ahora mismo está en Developer Preview. Esto significa que todavía no está disponible para todos los clientes de ámbito general, para el ámbito de producción, pero también tiene una parte buena y es que estamos todavía trabajando en ella y si alguno de vosotros, en vuestras empresas o vuestros clientes, pues está interesado en utilizar esto, encaja con el planteamiento que tiene o le gustaría que haya alguna modificación, incluyamos alguna finalidad que no está o una adaptación, pues también a tiempo, digamos, de incluirlo y también de recoger vuestro feedback para construir una plataforma lo más completa posible, ¿vale? Así que os dejamos, luego ya tenemos nuestro contacto para que lo tengáis disponible.
Nuestra plataforma, como hemos dicho, el Oracle Backend Platform for Spring Boot, lo que es hacer muy fácil desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles que se desplieguen donde sea, ¿vale? Donde sea y que aproveche todo el poder de la base de datos Oracle, en el caso de usar la base de datos Oracle, por supuesto, ¿vale? Hay otros que pueden utilizar otros repositorios, pero utilizando la base de datos de Oracle vais a disponer de una capacidad muy grande para manejar esa consistencia a nivel transaccional distribuida, para automatismos que van a hacer muy rápido, etcétera. Y como decimos, que sea desplegable donde queráis, ¿vale? Ya sea en on-premise o sea en un entorno de cloud de Oracle o también en AWS o en un entorno multicloud, ¿vale? Y ya para terminar un poco qué es lo que vamos a presentar y por qué Oracle y presentamos esto y queremos presentarlo porque es algo que nos de fuera, pues porque llevamos un tiempo grande haciendo, digamos, digamos, trabajando en esta triple línea de tener la parte del backend, la parte de las aplicaciones, de los microservicios, junto con la base de datos, resolviendo los problemas que nos encontramos a día de nuestros clientes. Por un lado, lo que tenemos es la parte de los contenedores, como decíamos antes, y tanto la base de datos como las aplicaciones corriendo contenedor, ya sea Docker, sea Podman, etcétera. Utilizar tanto Spring como Parse, que es la plataforma que tenemos para la aplicación móvil en el servicio, y de manera automáticamente conectada, por un lado, para desplegar Kubernetes, ¿vale? Y esto incluye la parte de despliegue de la base de datos a través del operador de Kubernetes. Incluye también el Transaction Manager for Microservices, que es un producto incluido en este Spring Boot Backend, que lo que va a hacer es permitirnos, luego lo comentaremos, hacer pues, transaccionalidad XA en aplicaciones distribuidas o Saga y otro patrón que luego os comentaremos para mantener la consistencia en datos en microservicios, ¿vale? Enfocado en microservicios que viven en Kubernetes, haciendo el uso de service mesh, utilizando técnicas y productos de Kubernetes y además conectarse y aprovechar toda la ventaja de la base de datos Oracle, que también nos va a permitir básicamente ciertas ventajas como la base de datos autónoma en el cloud, ¿vale? O como el uso de las colas transaccionales que nos van a permitir utilizar la base de datos Oracle como un event mesh. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poder emitir eventos de forma transaccional cuando hagamos actualizaciones en la base de datos, de tal manera que podemos simplificar mucho el patrón Outbox Pattern de desarrollo de microservicios. Ahora iré al chat cuando hable mi compañero Corrado, pero también nos gustaría preguntaros, y ya antes de empezar a presentar la plataforma más si estáis utilizando alguna plataforma de Spring Boot Backend o simplemente estáis creando una por vosotros, es decir, estáis utilizando los servicios de Spring, todos, algunos de Kubernetes, habéis construido vosotros una plataforma ad hoc, a mano, o estáis utilizando alguna de algún vendor o algún otro algún proveedor o alguna empresa de servicios que trabajan con vosotros. Y ahora, a partir de ahora, va a continuar mi compañero Rado. Como italiano, no habla en español para hacer la presentación, va a hacer en inglés. Cualquier pregunta que tengáis, qué duda que tengáis, la podéis hacer en el chat. Yo intentaré recogerlas, responderlas ahí y si hay alguna, pues se la haré a Corrado. Hello to everybody. Thanks for coming. I'm sorry, but we have to switch in English because my Spanish is quite limited. So let's move on to technical deep dive on Oracle Backend for Spring Boot. And first of all, let me show at high level which are the services and facilities that you will find at the end of provisioning of the overall platform. In this slide, we collect all the features that you will find in the deployment with the Oracle Backend for Spring Boot, including the BaaS platform that I'll talk later. First of all, you will find a lot of backend services, basic backend services, like files, documents, config, and authentication stuff. And then we have decided to install inside this platform a set of tailor-made
services and platform for Spring Boot application that you commonly expect from this kind of application. So we have deployed the service discovery, the externalization of configuration through Spring Boot config, a workflow system, a transaction management, and tool for observability like Grafana, Jaeger, and so on. And from the point of view of deployment, in our demo, we will see the main deployment that you can do through OCI on Oracle Cloud Infrastructure. But you can also have the option to deploy this on premises and eventually also on Azure at the moment. From the scalable and reliability point of view, we inherit all the features that come from cloud. First of all, the autonomous database that offer you scalability and reliability that is at the top in our platform in terms of database. And a lot of services, managed service comes also from cloud, one for all, the Oracle Kubernetes engine. From the dashboard point of view, we have chosen to leave the same dashboard that you normally use in Jaeger, Eureka, or Grafana, in order to do as smooth as possible the transition to this platform. And from developer point of view, we offer to the backend two main interaction instruments. One is a command line tool that you could install. You can install on your laptop, and you can interact with OBAS, with the Oracle Backend, providing configuration or install the microservices that you have developed locally. And you also have the alternative to don't move from the VS Code that you normally use to develop the Spring Boot application, and through a plugin you can interact in visual mode to the same backend. In terms of API and SDK, we inherit all the SDK that are offered by BaaS platform, so you can leverage a lot of SDK for each kind of client, from desktop to mobile application, iOS, Android, and so on. So at the end of provisioning, you will find on Oracle Cloud Infrastructure this architecture. First of all, you have in front end the AP6 gateway. This is an Apache AP manager that we have chosen in order to have the same configuration across the deployment. So if you choose to go on-premise or on Azure or OCI, you will have the same user experience in terms of the configuration of the route to the microservice that you deploy on the cluster Kubernetes. And together with several platform services, like, for example, Netflix Eureka for service discovery, the Workflow Conductor, another open source platform provided by Netflix, a set of common observability engine like Prometheus, Grafana, and Jaeger. We have also the integration with HashiCorp Vault in terms of storing of credentials, and you will have the two tools for interaction, one in Visual Studio Code and another one in Spring as a command line. So let's move to the provisioning part. To do this, you can connect with the Oracle Cloud Infrastructure. If you want to eventually try this environment, you don't have already a tenant in cloud, you could subscribe the free client account. It is free. You can leverage on this account for 1 month with €300 available to and turn on all the service that you need.
After that, you will remain this environment with limited resources for free. In Oracle Cloud Infrastructure, we offer what we call the marketplace that you can see here. Marketplace is a place in which we offer to the third party to host their applications. And there are mainly Terraform scripts that you can launch, run on OCI in order to provision all the components, all the service that you need to compose your application. So if you go to the marketplace and look for Spring, you will find our Oracle Backend for Spring Boot. Clicking here, you will have access to the documentation, links about how to use. One of the links is this reported in this browser. We provide all the information to set up the platform also on-premise and in multi-cloud. And when you need to provision a new backend as a service, you have to choose the compartment in which provision all the resources. As you can see here, the price is 0 at the moment, plus the additional fee if for the infrastructure that will be deployed, the provision. In the future, the price is under discussing, but probably we have a free version for a developer. It is not yet decided. So in order to have in around 20 minutes the backend ready to run and deploy your Spring Boot application as you normally do, you have to configure the environment. And first of all, you can skip this because it's just a common interface. Next, you have to decide just the compartment and the application name that will hold all the application that you will store in backend. Eventually, you can create other application in order to have multiple application in the same backend as a service. The first option that is asked is eventually to include in your backend also the parse server. Parse server is our mobile platform that we have chosen. This is open source platform that you can ask to eventually install together with your Spring Boot environment. In this case, you have to establish, as before, an application ID that identify a mobile application, a master key to do admin operation on the engine, and you have to define also the dashboard credentials in order to access to the dashboard that I will show later. From the security point of view, we can have a first barrier in terms of control plane. Your cluster Kubernetes could be accessible from external IP, and you can control also a range of IP from which you can allow to access to the control plane. But you can eventually skip the public control. In this way, the only way to access to the cluster Kubernetes is through a bastion service that you have to provision eventually and create an SSH channel in order to access and control the platform. But commonly you can use a public control plane. Another stuff that you have to configure and is the number of pool workers, and eventually if you want to scale in terms of pod, the shape for each worker node, and the size of each worker node. So you can choose between among several kind of shapes that we offer inside our OCI. As worker nodes number of Oracle CPU, you can start with 1, and with the 3 node pool of workers. After that, we have another level of access. We are talking in this case about the microservice that you will deploy in this backend, and you will expose through a load balancer that will be
provision on top of a Kubernetes cluster. You can, in this case, enable or not the public load balancer. If you have a private application that should be not accessible, you could skip this step. But normally you will able to open. Also, in this case, you can limit the range of IP. And at the end, we offer the opportunity to store the credential in HashiCorp Vault in order to have a more secure level of storing of the credential. And finally, you have to choose which kind of database you would use. In this option, also in this case, we have a security level that you can impose in the deployment. In this case, you have a secure access from everywhere. This access will be through a wallet with a certificate, but you can also choose to make this database completely private. So as in the previous example, you have to create eventually a BaaS service in order to access the database. In terms of CPU, you provision one CPU core. And in terms of scale, as mentioned in the overall description of the platform, you can leverage the capacity of the availability of autonomous database that is able to scale up to 3 times the number of CPU that you start with. So you will be free to accept workload that shrink or increase without any problem in terms of configuration, because it will be managed completely in an autonomous way. And finally, if you have already a license of the DB, you can choose to bring your own license to save money. This is the last step. After that, you can go to the next and start with apply. At the end of this provisioning process, you will found a cluster Kubernetes. In this case, you can see that I'm using Octant. That is a common interface to show and to inspect the Kubernetes cluster. In this case, I have connected to one that's already been deployed, the provision. And let's try to browse what we found inside Backend as a service. As you can see here, we will have a lot of namespaces, one for AP6, this API Gateway. The conductor servers, this is the workflow engine that you could leverage to create your application based on microservices. The Eureka engine, the Grafana, Kafka already installed. And one of more interesting component is Oracle Transaction Manager that it will be used to create Saga pattern inside your application. We will also find Oracle Database Operator that allow to control from the cluster Kubernetes the database that have been provisioned, or eventually another database that you can include in the configuration. And at the end, you can see the 2 components for the mobile platform, the dashboard and the engine, plus Prometheus and Vault finally as a service. So in just a few clicks and in 20 minutes, we will have already deployed all these components. You don't care about how to configure each component, and you can move immediately to the development and the deployment or business logic of your Spring Boot application and the front-end server. Eventually leverage also the mobile platform. From a point of view of services that you will go to deploy, you can leverage 2 kind of approach: the command line tool or the Visual Studio plugin.
what offer to you the use of command line plugin compared with a normal kubectl or other plugin or command line to interact with the Kubernetes clusters? Let me show in the slide, and then we will see quickly a demo. First of all, you will have the opportunity to create the application, but not only the namespace. In the application space will be also deployed a secret to contain information about the database and how to access to this database. This offers to you the opportunity to inject this information to the single microservices and use it to connect to the database. Another interesting function that is offered through the command line is the bind command. The bind command create for you the schema that eventually your microservices need to store data related to a GPA connection. This allows you to don't interact to the Oracle database. You don't need SQL Plus or whatever, because through command line you will have the schema prepared, and the credential related to the schema will be provisioned as a secret inside the application namespace that will use the microservice at the binding. Another important command that you will have is also related to the deploy. Normally, if you have to deploy a Spring Boot application, you build your application, you have to create the image, you eventually to create, to push this image to a container registry, set the deployment descriptor, apply to Kubernetes cluster, eventually also set a health probe for Kubernetes. All these operations are encapsulated, are embraced inside the deploy command. So you simply have to set which is your jar file and some parameters, and you will have your application, your microservice deployed in the backend as a service with all it needs to run with the parameters. Finally, the Spring Boot Cloud Config is also accessible from OBAS CLI, because we have provisioned already the Spring Cloud, and then all the information of Spring Cloud are stored in the database. And from here, you can add, list, update multiple properties that you need to inject in application at runtime. Let me show quickly a demo. As you use kubectl, in this case, you will run oractl. Oractl needs to open before a tunnel to the cluster. After that, you can connect, and you will provision. You will provide the credential to access. Now we are inside. So, for example, we can create an application with the command. You have an help online if eventually you need. And for example, we create an application providing the app name, for example, Cloud Bank. And this will create for you and push the wallet related to database. If you want to see the effect of this command, let's return to the Octant overview. You will see here the new namespace created, Cloud Bank. And inside the Cloud Bank, you will find the wallet related to database that allow you to then connect to the database itself. After that, you can, for example, make a bind. So in this case, you have to provide the app name as previous. And then the service name that needs this this binding. So you can set, for example, service name account,
that is a microservice that you are going to deploy. After that, you will need to provide the password for this new schema that will be eventually created if not exist. And there is some issue. Okay. And eventually you will have created, let me see. And we will have the application ready for running inside the Kubernetes cluster. Another operation that you can do is the deploy of service. So for example, let me copy just to avoid to lose time, the command. In this case, to deploy, you have to provide mandatory the application name. Eventually, if you need to bind this application with a schema, and then the image version, the port that you will be used to connect to this microservice, and the artifact path that is the path to your jar file that you have already built with your preferred ID or command line. The same operation that you have seen here, you could do in our Spring plugin that you will find inside the VS Code ID. The VS Code ID offers the opportunity to install this plugin that we have defined. Through this plugin, you can connect to the service. So you can see that now it's available a new application. Here you can browse the application that I've already installed. And from here, you can also eventually upload a jar and do the same thing that you can do from the command line, or eventually delete the application. You have also access to all the platform services that you have mentioned before. The main platform says that you commonly need during the development of a Spring Boot application. And finally, you have also the access related to the Spring Config engine. So you can browse here each of these keys that I've already installed under the service, and this is the key and the value and the profile and label offer set. And from here, you can also add key or eventually delete or edit the key. From the point of view of opening this service, as I've showed before, there is the API gateway in front end that allow you to create a root and open the service that you have deployed. To access to the console that remain the same also in our backend as a service, you should click here and ask to open an AP6 console. Through this command, will be created a tunneling with the terminal. You can see that it's running the port forwarding. At the end of the operation, will be prompt a message in which you can click on it and open the dashboard related to the AP6. And for example, in this case, we have to log in again, okay? And I'll show you how it's simple to open a service that you have deployed through Obascli or eventually with the Visual Studio Code. This has already been provisioned. The configuration is quite simple. You have just to put the name, and you have to define which is the path that will be exposed. That and all requests that come to AP v1 account
star will be routed where? To the final microservice. In this case, you can leverage algorithm like round robin, but you can leverage service discovery. And in this case, we have decided to use the Kubernetes registry. And this will be the final microservice that will be reached from each request coming to that path that we have set. So in this way, you have a central point in which you can open or not microservice that you need. And you have a single point of contact to create and open your service that you have deployed. About the other services that we have already installed, and you can play with it for your application, let me show another one. That is Oracle Transaction Manager for Microservices. This is our microservice service that my colleague Boria will talk about. Let me switch. Okay. Thank you, Corrado. Gracias. Sí, ya os comentaba antes, ¿no? El Transaction Manager for Microservices lo que busca es intentar resolver el problema de la transaccionalidad que tenemos en los entornos de microservicios principalmente de una manera que podamos dar garantías a la hora también de implementar transacciones distribuidas y sobre todo pues entornos altamente regulados, financieros, reservas, compras, etc. Al final pues entramos con ese problema de qué hago y por qué a trabajo con Microservices no puedo tenerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es desplegar, déjame que comparta, pensé que estaba compartiendo. Vamos a desplegar dentro del Kubernetes a través de esta herramienta de este gateway, vamos a desplegar un Transaction Manager, ¿vale? Que es un componente que va a estar dentro de Kubernetes y nos va a permitir a través de inyección en los principales frameworks, en los principales lenguajes de desarrollo, Java, Python, etcétera, Node, etcétera, vamos a poder participar que esas transacciones con una simple anotación vayan a poder conectarse a participar en una transacción distribuida, ya sea XA, y esto dependerá simplemente de los motores que estemos utilizando. Si utilizamos una base de datos Oracle o otra base de datos que sea XA compliant, va a permitirme trabajar en modo XA, y si no, va a permitirme hacer esas long running actions, esas sagas, que lo que van a hacer es automáticamente gestionar lo que es la compensación de las acciones. Es decir, si falla, tengo 3 transacciones y una de ellas falla, pues las otras 2 tienen que revertirse, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer a través de la propia lógica del Transaction Manager, que va a deshacer esas transacciones de manera pues cómoda y transparente, ¿vale? Esto ya hay algunos productos. La diferencia es que estos productos no están pensados para desplegarse en Kubernetes y, por lo tanto, pues son cuellos de botella, fallan a la hora de escalar, etcétera. Este producto, Transaction Manager for Microservices, incluido, como decía Corrado, en este framework o en esta plataforma, está diseñada para trabajar en Kubernetes de tal manera que escala perfectamente, no es un punto de fallo, tiene persistencia tanto a nivel, puedes utilizar una persistencia de una base de datos Oracle externa como el etc de Kubernetes, ¿vale? En función de tus requerimientos. Tiene además unas herramientas también pues, para gestionar, monitorizar las transacciones que hay vivas, etcétera, y nos va a permitir también la autenticación a través del Ingress Gateway que tenemos aquí, pues para poder hacer esas transacciones. ¿Vale? Al final, como decimos, implementamos esos patrones tanto de XA como sagas, como el patrón de try confirm, que lo que intenta después es este patrón de intentar basado en un sistema de reservas en el que voy a intentar hacer una compra, se van actualizando el stock, o sea, por ejemplo, yo si voy a hacer una reserva de un vuelo, de un coche y un hotel, ese sistema de reservas, y en caso de que falle, pues se cancela esa pre-reserva que había hecho, ¿vale? No se confirma esa reserva, ¿vale? Que sería otro patrón muy extendido y que realmente soportamos, ¿vale? Al final, como digo, esto va a beneficiarse además en el caso de que hagáis uso de un service mesh dentro de Kubernetes y os va a permitir, pues, no tener que configurar a mano todas esas transacciones, esa lógica, no tener que hacer ni la orquestación, por supuesto, ni la coreografía
a nivel manual de los microservicios, ¿vale? Esto es un punto importante. Lo he explicado porque de alguna manera creemos que es algo que sí que es diferencial y que este producto se puede instalar fuera del backend mobile backend y el backend de Spring Boot que estamos comentando. Es un producto que ya está disponible en modo open source, ¿vale? Pero, como decía Corrado, lo vais a tener disponible con un par de clics, de tal manera que lo tenéis todo automatizado para tener muy rápido un entorno muy rápido de desarrollo. Okay, let's move to the final component that we would like to show to you. Okay, you should see. Okay, you should see the presentation. Okay, sorry. Okay. From the mobile part support, we have chosen this open source platform that is open source by Facebook in 2016. This platform offers a lot of SDK and REST API in order to completely make transparent the communication between the client and the backend. At the moment is available on MongoDB and Postgres. What we have done, we have extended the support to Oracle database. Behind this platform, there's a huge community, and in general, Facebook has a good reputation in terms of open source that has released in the past. What we have done, so we have added to the engine that you can see here, the support for Oracle database that leverage features of our database that is able to open data in JSON mode through a component that is named Soda. And through this component, we have easily integrated our database. So we have in the same context, in the same backend, one database to contain JSON file, relational data, and so on. And we have also integrated the object storage in which the client will post, for example, multimedia files and store this as binary in a storage. And from a point of view of deployment, there's also an option to have just this component if you don't need Spring Boot support, but in this case, we are talking with a community of Spring Boot fans. So this is also this option that you can leverage. From the differentiator of the Oracle Backend platform, we can enlist multi-cloud support, on-premise Azure support, Kubernetes as operate and container operator across the deployment, the Oracle database that simplify the life cycle of database management and can scale without any problem to millions of transactions. You can include in the same backend also the mobile parts that I'm going to show with the dashboard. And in terms of pricing, it's predictable because, as you probably already know, in OCI, the price is the same all over the world in each region that you deploy the service. In the same platform, you will have also the support and the engine for Kafka, eventually also the TX7Q, that is a messaging system that is managed inside the database and that can be used also to implement easily event source pattern or some things like this. And finally, you will find Oracle Transaction Manager for microservices named MicroTX. From the point of view of dashboard that is available for mobile, let me show how is this dashboard. You can browse the document JSON that you will need to store in a backend from your mobile application. In this case, it's empty. But for example, from API console, you can test your application
and, for example, write a code to create a new class, my class, set a field with my name, and you can test this piece of code on your application. This is the log, and then if you go to the browser, you will find the new class just created with the field that have set plus the standard field that will be added. You can also add a new column, and you will be free to enlarge your structure in JSON file. In this console, you will find also, for example, the possibility to create webhooks in order to route the request to some function, or eventually trigger some function when you save an object, or after you save or before delete. And you have also the capability to push notification to your mobile client that is normally needed when you create a mobile application. So we will have all the basic feature that you need to create your mobile application, and you can create your mobile application in iOS, React Native, Android, Flutter, Unity, and around 10 kind of SDK that are available open source from the community of BaaS platform. Finally, let's share some information about how to try this platform. We haven't delivered only the platform, but plus the documentation, but we have also delivered a set of labs. This lab, the first one is the cloud banking application. This is a hands-on lab that you will find inside the Oracle Live Lab portal. This demo is a way to try through a real application all the main components that we provide inside the backend as a service platform. And we will drive to create an application with 4 microservices, Spring Boot, that interact with a mobile client created with Flutter, and leveraging all the platform service that you see in this slide. In this demo, you can also have all the information needed to develop an application that uses the transaction manager, MicroTix. In this case, we simulate a transfer between 2 accounts with a deposit and withdraw, and you will have all the code available on GitHub after running this live lab, and you will go to start eventually to create an application on top of this. This is a summary of what we have seen so far. I invite you to use this alias in order to interact with us if you need any kind of support in testing this platform. As mentioned by Boya, this platform is under development. It's in developer preview. So we invite you to try this platform and eventually to promote new features that you need in your context, because we will happy to add this to the development. We release one per month release at the moment, and we will provide the support for new release if eventually the customer needs inside the final general availability version that will be released sooner. In the presentation that we will share with you, we will find also all the resources that you need to browse this platform and start to try this platform to eventually use in your context. Finally, in the latest 4 minutes, I leave a final question. If you are interested to try this Oracle Backend for Spring Boot, if you see
some opportunity to eventually use, you can answer now or eventually contact us through the channel that we offer at the end of this presentation. So the address and our mail address that are shown inside this slide. So if you have any question, we are here to answer, or even after this session. Pues muchas gracias. Thank you very much, Corrado. Muchas gracias a todos también por los que habéis estado live. También gracias a aquellos que lo veáis a posteriori en On Demand, ya que está disponible en YouTube, en el canal de Paradigma Digital. Muchas gracias también a Paradigma pues por darnos esta oportunidad también de presentar esta plataforma. Como ha dicho Corrado, si alguno estáis interesados en participar, pues no tenéis más que decírnoslo. Podéis contactar con ellos, también contactar con nosotros a través de los emails que están en la presentación y podemos pues agendar una reunión para contaros un poco más en detalle y ver cómo podemos ayudaros a ponerlo en práctica y si eso resuelve vuestras necesidades en vuestras empresas o en los clientes en los que estéis trabajando. Nada más, muchas gracias.